Yes, for unit number 1, we have seen what is the research, its meaning of the research, because title is related to the introduction. So in that we have seen the kind of the research, the definition which I told you, which are understandable, which understand from your side, that only you will have to write as a definition for the research. Then the various authors have defined the various kind of the definition. You can use also that. After that, we have seen the some terminology. These are the basic terminology which can be help for the further research also, as like hypothesis, data collection, variables, independent, dependent, and so on. Then this review, research proposal, synopsis, and all. Then what is research methodology? So I told you the basic difference in between research methods and methodology. Methodology is the sequential process to perform the action or to implement the research. For that, we'll have to use the methodology. After that, we have seen the various objectives of the research, in which we have seen, of course, the objectives are the human point of view as well as a society based. So that are the objectives we have seen. After that, a motivation of the research, that is very important. Why we are going to do the research? Is there any need? Is there any help? Is there any nature to help the human or society? On the basis of that, we'll have to get the motivation. I told you the examples also here. In case of the types of the research, the various types are there: descriptive, analytical, applied. Basic is the combination of above three. The quantitative research, qualitative research, conceptual research. All the types we have seen with the proper examples. Clear? So you will have to explain while write a note on, or write a note on types of the research. In that case, you will have to write the things which you understand, which you know. The examples are also from your point of view. All students will not give the same examples for the particular type. So for that, you will have to think, and according to that, you will have to write this type of research with their examples. After that, we have seen the scientific methods. So for that scientific, I think we have not seen this scientific method. It is not included in our syllabus. Okay. Then research approaches. In that, the basic approach is qualitative and quantitative. And as we know, the types of research also related with the qualitative and quantitative. You can see here. So there is no confusion from your side. Qualitative research, quantitative research. And in case of the research approach, the both are important. So it means the while writing the types of the research, I will have to write with the examples. But while writing the approach, I will have to write the types as like inferential. As I told you, inferential means market survey. Experimental. So experimental means implementation. Simulation means structure before creation, before implementation. And after that, we have seen the qualitative research approach. In that qualitative approach, we have seen the proper subject, and according to that, we'll have to plan the topics or plan the points. Then also many more information I told you in another words they have mentioned. Then research significance. It is also called as a feasibility of research, because same point included in unit number 2 as a first bit, that is feasibility of research. So meaning is same. So we have seen the significance. Then the difference between research methods and research methodology. For that, I have given the examples. I have told you the explanation also. So that methods and the methodology, we have seen the points, the basic points in between methods and methodology. The methods means the combination, which is the theoretical part. That is the method, and we have drawn this block diagram also. Now, basic difference 1, 2, 3. I told you. Then next bit was research and scientific method. Why scientific methods are important? Why current development, current mechanism, current scenario need to understand by the researcher? That also we have seen. After that, criteria of good research. Same point is reflected in unit number 2, second bit. Same point. So I think Prashant has explained this about the clearly defined, significant, logical, rigorous, unbiased, and so on. Correct?
So this will be the criteria we have seen, and their description examples also we have seen. Then these are also same criteria in another words they have written. Then good research is systematic, logical, same. Then literature review is not included in the part right now in your syllabus, but I have added you that added literature means study of the basic things which are done previously, correct, for the development point of view. And after that, the attributes, the control, that these part we are going to see in another unit. So this was about the unit number first. And see, if I conclude unit number one as per their title, that is introduction of research methodology, I would say the research is related with the innovation and creation, and all the answers are moving behind this. That's it. So there is no exact answer or no exact definition. That's why you are free to write the answer from your intellect point of view, correct? So that was basically the benefit from your side while writing the answer in case of the research. So this is about, just I'll open another slide that is for unit number 2. Just wait. Wait. Yes, here, unit number 2. Now our title is research problem and research design, unit number 2. Just write down heading, unit number 2, research problem and research design. Research problem and research design. The research problem and research design. So two terminology first we check, and then we'll move for the process. Now, as I told you, see, you can see the syllabus also. In that, the first bit was definition of good research. Already we have seen what is research, what are the significance of research. Second point is feasibility study of research problem. So same answer will be there. Then they have mentioned the importance of research. Again, it comes under significance. So same answer is there for 3 bits. Now we'll start with the fourth bit because it is the different as compared to first unit. So before starting the unit number 2, I'll tell you the difference in between the research problem and research design. Now, research problem is nothing but it is the calculated research gap by the researcher. Means by studying the literature review, by studying the current scenario papers, research papers from standard website. That is very important. Why standard website? See, if you put on Google that any topic, suppose air car, and if you write in Google aircard.pdf, you will get numbers of PDF, but there might be chances of authenticity, either they are foolproof or not, they are theoretical. So that data is not authentic if we search like this. But if we search, if we go by elsewhere, Science Direct website, Springers, so this kind of the website, Taylor and Francis, so these are the standard worldwide famous journals, and the researchers or scientists have taken the reference of these only journals. So if we gone through this journal website, and then you make the search of air car, and whatever be the PDFs or whatever be the research paper you will get in a free of cost, that would be beneficial for you. That are the standard or authentic data. Remember this. So that is, according to that we'll have to study, and whatever not happened till date, that problem we have to identify, that we called as a research gap or research problem. Clear? So as per the unit, I told you the definition, I told you the concept behind the research problem. So research problem is nothing but, in short, I can say it is the research gap calculated by
पर्टिक्युलर रिसर्चर. ठीक आहे. कुणी तिसऱ्याने येऊन रिसर्च गॅप सांगितला आणि त्यांना असं सांगितलं नॉट पॉसिबल, you will have to make study and then find out the gap. Clear? So this will be the research problem. Now research design means what? So research design means what? After finding the gap, to fulfill or to complete that research or to get the outcome from that research, we'll have to make a design, we'll have to make a plan, we'll have to make a procedure. So that procedure will have to say that would be research design. And that research design is many point, as like that would be descriptive, that would be theoretical, that would be analytical. Correct? That will be causal, cause and effect. That will be causal, that will be experimental. So these are the types of the research design which we are going to study. So the basic difference in between the research problem and research design is that the research problem is the research gap calculated by the particular author, particular researcher, and research design is to implement that research gap. What kind of the procedure we need to follow, that we called as a research design. Is that understood? Yes, sir. Okay. So this is the basic thing behind the research and research design. Now we'll move toward the next slide. Research problem. What is research problem? I told you research problem is the research gap. But I can write the answer in various terms as like they have mentioned here. Research problem must be stated precisely. Example, see, I'm doing study of wind turbine. That is not research problem. Why? Because wind turbine is having various parameters. Various parameters. मग त्याच्यात horizontal axis wind turbine, either vertical axis wind turbine, above from this ground, or on the terrace, or on the highway. Correct? So there will be the different things. So that was not research problem. Study of wind turbine. No, that is not stated precisely. If you can see study of wind blade design, that is precise problem. Correct? Study of power outcome from the wind turbine, that would be the specific research design. So research problem should be defined specifically. Correct? Second, research problem must address an important questions. Important question. Which question? Whatever we, that question we need to, on which we are going to do the study, that question should be clear. That's why you can see in many of a doctorate person, many of ME person, their subjects are quite similar, such as suppose break analysis. In case of the break analysis, someone has studied the rubber ply, and according to their structure, what kind of the stresses are occur at the time of load applying on that rubber pad of the brake, that analysis will be there. Some has doing the brake analysis in between tire and with road surface. Correct? Title then the same as runner worker, but the question it can be raised by the author or researcher, or research gap developed by the researcher is different. That's why तुम्ही बघत असाल की आता मी माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या एरियातलं सांगतो. जर स्टडी ऑफ विंड टर्बाइन मध्ये जर पीएचडी तुम्ही डॉक्टरेट पर्सन बघितले, गुगलवर तुम्ही सर्च केलं, तर एकाच टॉपिकचे एकाच वे तुम्हाला टॉपिक सिमिलर असणारे जवळजवळ hundreds of doctorates तुम्हाला दिसतात. But their questions, their research gap is different. This is why, because they have addressed the question. That's why I can say it can be addressed in a particular manner. That's it. Then research problem must be advanced, enhance the existing body of knowledge. Example, see, if I'm doing today the research on how two-wheeler is working, so that is not research problem, because that is already done by someone and we have learned a lot for that. So that was nothing, that was not our research problem. The research problem should be new, innovative, creative. For that I told you the example of stapler, that girl, patent girl. So she has used the stapler pins for indication. She has highlighter, mark the highlighter on that pins, and after ending of that pins, it will realize that while punching it, the punch while stapling,
that pins are get colored, so it indicate we need to fill the pins. Simple research, but it will give the idea, yeah, me पण करू शकलो. So that kind of the nature, that kind of the study will have to perform, that we called as a enhanced or innovative research. Then research problem should be grounded in a objective reality, correct? So this is quite similar. Grounded in objective reality means आता आपण ठीक आहे म्हणजे करू शकतो, पण हायपोथेटिकल जास्त बोलू शकत नाही आपण. समजा आता आपण असा विचार केला, राईट नाउ वी आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम बस, ट्रॅव्हलिंग फॉर टू व्हीलर, एरोप्लेन, वी कॅन यूज द फ्लाइट्स ऑल्सो. बट वी कॅनॉट से दॅट की बाबा मी माणसाला पंख लावतो आणि मी ट्रॅव्हलिंग करतो. पॉसिबल आहे, बट आफ्टर 30 or 50 years, राईट नाउ इट इज नॉट रिअलिटी, करेक्ट? आणि रिसर्च प्रॉब्लेम कसे घ्यायचे मी तुम्हाला सांगितले, दॅट शुड बी रिअलिस्टिक अँड इट शुड कम्प्लीट विदिन द टाइम. कळते का? कम्प्लीट विदिन द टाइम. तो त्यामुळं रिअलिटी बेस्ड तुमचे रिसर्च प्रॉब्लेम असले पाहिजे. क्लिअर? नाव रिसर्च प्रॉब्लेम मस्ट हॅव पॉसिबल सोल्युशन्स. आता पॉसिबल सोल्युशन अँड वरचा पॉइंट सेमच आहे. जर मी काहीतरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विचार करायला लागलो की बाबा माणसाला पंख लावून आपल्याला 500 किलोमीटर जायचंय, 500 किलोमीटर, इन दॅट केस आय विल हॅव टू मेक द रिसर्च अँड देअर अगेन द स्ट्रक्चर. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, विंड टर्बाईन डिझाईन करताना मला एक गोष्ट डिझाईनची कळाली, अनालिसिसची, की जे विंग्स असतात पक्ष्यांचे, इफ यू चेक द डिझाईन ऑफ दॅट or if you do the design on that, it was stated by the analysis that but the occur is exactly is different. Practically that was a fail, because theoretically we are saying not possible, but right now practically we are saying the birds are flying. It means that we cannot predict the things. We'll have to do something, we'll have to find out the solution, and then we'll have to decide. ब्लाइंडली आपण काही डिसाइड करू शकत नाही. म्हणजे काय, त्याला पॉसिबल सोल्युशन म्हणजे काय, म्हणून तर आपण विंड टर्बाईन तयार केले, करेक्ट? म्हणून आपण व्हेरियस टाइप्स ऑफ द टर्बाईन्स विल हॅव टू यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी हॅव माउंटेड ऑन द माउंटेन्स. आपण एनर्जी त्याच्यात का वेस्ट केली? जवळजवळ एक विंड टर्बाईनची, बिगर विंड टर्बाईनची कॉस्ट 1 crore, 1 CR पर्यंत असते. So why the people have invested this much amount? There is a reason. There is a practical outcomes. That's why. So that will be the possible solution. So this is about the research problem. The research problem details I have told you with example. Have you understood this? Yes, sir. Okay, just write down these points. I'll not repeat from my side. On slide it is mentioned. You just write down the point and keep some space for example for each point. Example easy लिहा, space सोडा, आणि as a homework म्हणून ते तुम्ही करू शकता. Because examples at the time of the explanation I told you. Research problem. The few points are there. After completion, you just tell me. I think from Academy only Sagar is there. Sagar, is there anyone from Academy to attend this session? See, Mahesh is there from design, Bhushan, Prashant, and Shubham.
Sagar is, I think he is from CAD. The rest members have not present. Okay, have you written this? And remember, tomorrow we need to come. All the students, I request all the time, you have to come on a Saturday at any cost. See, the better thing is that you will have to interact with your team, your subject teachers, also with me, the coordinators, so that the things are get clear, simple. Tomorrow you will have to come after session. You will have to meet me. You have to take the answers, that assignment papers for the solving assignment of every subject. So you will have to take the assignment papers. I have arranged the things for the assignment papers. Correct. So you need to come on a Saturday daily basis at least. ओके, झालं का हे लिहून? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, see, research problem, how can find the research problem? Or else I can say, what are the sources to find the research problem? There are many more sources, as like you can see, on the basis of experience. Suppose some, what you can say, some member of any company, he has working there since last 10 or 20 years, and if you can just ask him what will have to do for the improvement, then he will definitely tell you the good answer as per his experience. But if newly joined candidate is there in the company and we have asked what should improvement, what kind of the improvement will have to do, so he is not able to answer this question. So there is the research problem, and that research problem can be found on the basis of experience. First thing. Second thing, on the basis of theories. Whatever be the theories which can be referred, we cannot, where we can be changed, we can be change the sequence. So according to theories also, of course, research problem can be found on the basis of innovation. Correct. On the basis of patents also. Suppose someone has taken the patent and that company is having the same kind of the nature of the structure or working style. So in that case, they can take a help of patent for improvement and then proceed for the development. So that will be the also a research problem source. Again, the priority development area, that is very important. See, the priority is always important in life as well as everywhere. If you have defined your priority, then you have to get the everything. Suppose I have taken the admission for masters and I have not attended the lecture, or rather I would say, yesterday the call is from, I think, design, one design student. I will not take his name. He has called me at 10 p.m. and he said that, sir, I was very busy, so I cannot fill the forms. So you can fill the form. I'll send the money. So, so he has not defined his priority. See, if the same procedure he follow for 2 years, so remember, minimum 4 to 5 years he has required to complete his master. कळते का? So that's why priority is very important. Now Prashant, yesterday or day before yesterday messaged me that I was busy in here, so I'll come on Monday and all that. So that informative information should be there. You will have to inform your subject teacher, your coordinator, so where you are, why you are not attending the session, or someone is not attending, but whatever be the uploaded lecture is there, from that he has studied. Oh, that's good. And he has replied, sir, I have studied this subject uploaded lecture. So I found these are the difficulties. So can you tell me the faculty name through which I can clear this difficulty? So such kind of the feedbacks I want from your side. So that depends on priority. And not many students from your side are doing job. जर तुम्ही जॉब ही प्रायोरिटी ठरवली तर तुमचं मास्टर्स वेळेत पूर्ण होणार नाही बरं का. मग मी कितीही प्रयत्न करू दे माझ्याकडून किती,
पण जोपर्यंत तुम्ही तुमची प्रायोरिटी ठरवत नाही तोपर्यंत मास्टर्स 2 वर्षात होणार नाही. त्यामुळं प्रत्येक गोष्टीला डिफाईन टाइम आहे, त्या पद्धतीनं अप्रोच ठेवायचा. क्लिअर? आता एक्झाम फॉर्मची प्रायोरिटी होती बरं का. बऱ्याच एक 6 ते 8 दिवसापासून मी कंटिन्युअसली सांगतो भरा भरा भरा, शेवटच्या लास्ट मोमेंट मध्ये येऊ नका. तर ते तरीही लोक आहेत बरं का, तरी भूषण हेल्प आउट मी फ्रॉम दॅट सिच्युएशन. तो सगळ्यांना मदत करतोय. तर हे अशी नाही वेळ आली पाहिजे प्रत्येकाला. समजतंय? सो इन केस ऑफ द रिसर्च ऑल्सो सेम काइंड ऑफ द प्रायोरिटी इज क्लिअर. सो ही स्लाइड अजून मी एलॅबोरेटेडली लिहिलेली आहे. सो जस्ट राईट डाउन द हेडिंग sources of a research problem. You just write down sources of a research problem. What kind of the sources to develop a research problem or to develop a research gap? Sources of a research problem. So one by one I'll explain each and every source with example. See, the personal experience, as we have seen, the experience, personal experience, not industrial point of overall experience. See, escape bearing is there, situated in Pune. So nearby the Pune area or that escape bearing area, everyone can tell you escape bearing is situated here, and since the last 30-40 years they are rigorously working on a automobile sector. So that is overall experience. But personal experience means who is working there on a bearing department or in a quality department, he will tell you the proper things or proper not develop the design or not he can tell the error or problem which will occur during the practical point of view. So that will be the personal experience. For that I have given the example, the fresher join in the company and the experienced person in the company, the two opinions are always different. Correct? So this will be about the personal experience. The practical experience. So practical experience example, see, I am doing a project on a gearbox. So I have done the project gearbox, each and every part, selection of the material, design calculation, preparation of the report, drawing, drafting, all the things I have done. And I have finalized this will be the proper gearbox design and suitable for this car or this vehicle. So this will be the practical experience because I have taken the conditions, parameters, and then I have developed this gearbox. But someone who has just read what is gearbox, it is the transmission of the power from one end to another end. So that is the gearbox, which is the combination of the arrangement of the gear pairs. So he has only studied theoretically. So that will be not practical experience. So practical experience means we will have to do the things from our side. That will be the practical experience. म्हणून तुम्ही बऱ्याच वेळा बघत असाल, बऱ्याच वेळा प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आणि थेरोटिकल एक्सपिरियन्स मध्ये फरक आहे. आपले जे बुक्स आहेत, यू कॅन सी कोठरी ऑल्सो, इट इज नॉट दॅट मच अपग्रेडेड. म्हणजे या सब्जेक्ट बद्दल बोलतोय मी. सो मेनी बुक्स वी हॅव रेफर्ड author from for clearing the base, but that is the theoretical thing. Right now scenario has been changed, so if we will have to cope up with the current as well as a basic knowledge. That's why the practical experience is totally related with the short भाषेत म्हणायचं झालं तर जोपर्यंत तुम्ही स्वतः करत नाही तोपर्यंत प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स येत नाही. थेरोटिकली काही बोलू शकत नाही आपण. किंवा साधं एक्झाम्पल घ्या, एखादा गिअर बॉक्स डिझाईन करणार आहे किंवा गॅरेजवाला आहे, साधं एक्झाम्पल, एखादा गॅरेजवाला आहे आणि एखादा मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, या दोघांचं प्रेझेंटेशन घ्यायचं की टू व्हीलरचे पार्ट्स कुठले असतात, वर्किंग स्टाईल काय आहे आणि टू व्हीलर प्रिपरेशनला काय काय लागतं. या दोन्हीचे जे आन्सर आहे, भले ते मराठी इंग्लिश मध्ये सांगतील, पण गॅरेजवाला जो पर्सन आहे तो परफेक्ट सांगू शकेल, बिकॉज त्याने हात काढले केलेले आहेत. सो ही हॅज गॉन थ्रू द ईच अँड एव्हरी सिच्युएशन. that should be the practical experience. So that is always help to find out the research problem. म्हणून तुम्ही बघता बरेचसे हौशी गॅरेजवाले जे असतात तर ते त्यांच्या बाईक्सला वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट देत असतात. कुठं डबल सायलेन्सर लाव, कुठं कलर कॉम्बिनेशन बदल, कुठं ते पुढचं हेड जो आहे
तो स्प्लेंडरचं डायरेक्ट एंटायझरचं कर. सो वाय दिस सो? दे नो द थिंग्स how it can be changed very easily. Correct? So that we called as a practical experiment. Third, skill and deep study of the researcher. Of course, this is the important one. If you are having skill, then and then you are able to find out the research gap. Research gap कुणालाही काढता येत नाही बरं का. मी तुम्हाला सांगतो. While doing doctorate from my side or anyone who is doing the doctorate degree, to find the research problem, the guide has given minimum 1 year. 1 वर्ष दिलं जातं प्रत्येकाला की रिसर्च प्रॉब्लेम फाइंड कर. एवढी सोपी गोष्ट नाही की आता ठरवलं ओके फाईन कार्यक्रम. नो, विल हॅव टू स्टडी द लॅक्स म्हणजे नंबर्स ऑफ रिसर्च पेपर. जवळजवळ मी 1000 रिसर्च पेपर रेफर केले तेव्हा ती गाईडची डिमांड असते 1000. सो 1000 पेपर फाइंड करायचे, ते लिहून आणायचे, त्याची समरी त्यांना दाखवायची, ते अप्रूव्ह करणार, ते प्रश्न विचारणार, क्रॉस क्वेश्चनिंग करणार, त्याचे रिझल्ट, त्याचे आन्सर जे काही क्रॉस क्वेश्चनिंगचे ते परत मी तिथे लिहिणार. हा झाला एक रिसर्च पेपर. असे thousands ऑफ रिसर्च पेपर will have to submit to the guide, take the what response from the guide, and then we'll have to define the research gap. तेव्हा कुठेतरी तो रिसर्च गॅप कव्हर होतो. काय काय स्टुडंट्स विल टेक द 2 years फॉर फाइंडिंग द रिसर्च गॅप. सो दॅट्स वाय ऑफकोर्स स्किल असलं पाहिजे अँड डीप स्टडी. देन अँड देन विल गेट द research, proper research problem. Next, interest and competency. Of course, suppose I am interested in aeronautics, project on aeronautics. So I am interested on that, but teacher or guide has checked my interest and he has given me the project on IC engine. So it should not complete within a time because we are not interested or that particular fellow is not interested. So that the first requirement from the guide side also, guide will give the freedom that तुमच्या एमवीच्या केसला पण आपण तसंच करतोय. The freedom that the student should collect the 5 topics, 5 theoretical study, and whichever be the interest from student point of view. 5 topics from student point of view, and out of that, guide will decide which topic is suitable for you. So likewise, so therefore interest and competency of course definitely matters, or else the research is it's of no use. जर समजा झील कॉलेजमध्ये मी एखादा प्रोजेक्ट करतोय आणि तोच प्रोजेक्ट मी सिंहगड कॉलेजमध्ये करतोय, पण दोन्ही कॉलेजेस एकाच युनिव्हर्सिटीमध्ये आहेत, तर त्याची कॉम्पिटन्सी राहत नाही. दोघंही गाईड, दोघंही स्टुडंट डिबार होतात कॉलेजमधून बरं का, जर तशी सिनेरिओ असेल. सो दॅट्स वाय रिसर्च गॅप किंवा रिसर्च फाइंड टायटल फाइंड करायला तुम्हाला पर्टिक्युलर हा वेळ द्यावाच लागतो. करेक्ट. Next, previous research work. As I told you, this is called as a literature review. Literature review means what? We have to study at least 5 to 10 years previous paper. Suppose I am doing research. Now your case, you are going to do the second year research program from 2022. In that case, you will have to study the research paper up to 2021. प्रिव्हियस इयर पर्यंतचे पेपर तुम्हाला 5-10 वर्षाचे, सिन्स फ्रॉम 2000 विल हॅव टू स्टडी, विल हॅव टू फाइंड as per the standard journal, and then we'll have to define the research title, that is previous research work. Again, another source is for research problem, research abstract. Can anybody tell me what is abstract? Abstract means idea. No, abstract is not idea. Anyone? प्रस्तावना वगैरे. प्रस्तावनाच मराठीत म्हणतात बर का. आणि प्रस्तावना म्हणजे काय असते? कुठल्याही गोष्टीची प्रस्तावना किंवा कुठल्याही इव्हेंटची प्रस्तावना काय असते? समजा एखादा गेस्ट आपण इथं आणलाय कॉन्फरन्सला आणि त्याचं काम चांगलं आहे, तर त्याची प्रस्तावना आपण काय देतो? ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये काय देतो की पहिला तर ही बिलॉंग्स टू, म्हणजे त्याचं शिक्षण एज्युकेशन काय झालेलं आहे, नंतर त्याचे रिसर्च एरिया काय होते आणि करंटली तो काय करतो. म्हणजे काय, आपण पास्ट टेन्स आणि फ्युचर पास्ट टेन्स प्लस करंट स्टेटस त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याची प्रस्तावना दिली. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲबस्ट्रॅक्ट. कुठल्याही गोष्टीचा, तुम्हाला आत्ताच मी सांगतो, कुठल्याही गोष्टीचा ॲबस्ट्रॅक्ट कधीही रिसर्च पेपर मध्ये तुम्ही जर बघितलं तर ॲबस्ट्रॅक्ट असतो, पहिला ॲबस्ट्रॅक्ट असतो.
Abstract means प्रस्तावना. Abstract is the key that will have to write after completion of research paper. बरं का, बऱ्याच मुलांना माहित नाही. रिसर्च पेपर जेव्हा तुमचा कम्प्लीट होतो तेव्हाच तुम्ही ॲब्स्ट्रॅक्ट लिहू शकता. पण रिसर्च पेपर मध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट हे पहिलाच सिक्वेन्शियल. बट ॲब्स्ट्रॅक्ट मीनिंग इज दॅट विल हॅव टू को रिलेट पास्ट अँड करंट. म्हणजे पास्टला काय होता कार्यक्रम, तो ज्या रिलेटेड टू सब्जेक्ट असेल त्याच्या रिलेटेड काय काम झालं आणि त्याच्यावर रिसर्च काय झाले आणि करंट सिनेरिओ आता काय आहे. किंवा आता समजा मी एखादा प्रोजेक्ट करतोय, डिझाईन ऑफ यू कॅन सी द डिझाईन ऑफ पेन. या केसमध्ये जर मी माझा रिसर्च एरिया असेल तर माझ्या ॲब्स्ट्रॅक्ट मध्ये हे पाहिजे की पेनचं इन्व्हेन्शन कधी झालं. सेकंड थिंग, पेनच्या इन्व्हेन्शन मध्ये काय काय गोष्टी मॉडिफाईड झाल्या. पहिला इंक पेन होते, नंतर कन्वर्ट झाले अँड सो ऑन. आणि थर्ड केस, ऍज अ रिसर्चर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू, व्हॉट आय शुड डू ऍज अ इनोव्हेटिव्ह थिंग इन दॅट प्रोजेक्ट. तर ते मी लिहिणार की आय विल यूज द ग्रिप्स फॉर द पेन. दॅट इज द इनोव्हेटिव्ह थिंग. आणि मग ग्रिप्स किती MM चे असेल, काय डायमेन्शन्स असेल, त्याचे काय कन्क्लुजन असतील, ते माझ्या लास्ट पॅरेग्राफ मध्ये येणार ऍब्स्ट्रॅक्टच्या. म्हणजे काय, याला मी प्रिव्हियस स्टडी टाकला, त्याचे डेव्हलपमेंट स्टेजेस टाकले आणि मी काय करणार आहे हे लास्ट पॅरेग्राफ मध्ये लिहिलं. दॅट इज कॉल्ड एज अ ऍब्स्ट्रॅक्ट. इज दॅट अंडरस्टूड? Yes, sir. सो दॅट इज कॉल्ड एज ऍब्स्ट्रॅक्ट, जो की सगळ्यात शेवटी लिहितो आपण. तुम्हाला मी ऍट द टाइम ऑफ रिसर्च पेपर रायटिंग तेव्हा पण मी सांगेन. नेक्स्ट, रिसर्च जर्नल. I told you, Science Direct, Elsewhere, Taylor and Francis. So lot many journals are there. And journal criteria is again different. तुम्ही जर रिसर्च पेपर पब्लिश केले असतील तर तुम्हाला माहित असेल, देर आर द 3 काइंड्स ऑफ द जर्नल. फर्स्ट इज द पेड जर्नल, सेकंड इज द स्कोपस जर्नल. स्कोपस इज नॉट पेड जर्नल, अनपेड जर्नल, and it takes 4 to 5 months for the publication. And last is SCI, standard journal, that can be referred by the scientist. And if you have to publish your paper in SCI journal, minimum 1 year is required. आता माझा एक पेपर होता 2017चा, 2020ला त्याचा रिप्लाय आलाय. म्हणजे 3 वर्ष घेतली त्यांनी एका रिसर्च पेपर. म्हणजे एवढं स्टँडर्ड लेवलचं त्यांचं काम असतं. इथे सगळं सर्च करतात वर्ल्ड वाईड, किंवा काय कुठे चाललंय, ह्याने काय केलंय, मग त्यांचे कमेंट्स येतात की हाऊ टू यू हॅव रिटन दिस रिझल्ट, सो टेल अस अबाउट द बॅकअप रिपोर्ट फॉर दिस रिझल्ट, सेंड अस अबाउट द कमेंट, सेंड अस अबाउट द युअर प्रॅक्टिकल अप्रोच, सेंड अस अबाउट द व्हिडिओज ऑफ युअर रिसर्च प्रोजेक्ट. ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. म्हणून तुम्ही रिसर्च जर्नल रेफर करताना मी तुम्हाला पहिलं सांगतोय, अनपेड जर्नल मध्ये पब्लिश करायचा प्रयत्न करायचा. आणि फॉर दॅट आय विल हेल्प. करेक्ट. बट तुमचं ते सिरियसनेस या बाबतीत फार महत्वाचं आहे. कारण वेळ अशी येते, आता ऑफ द रेकॉर्ड मी बोलतोय, भले रेकॉर्डिंग चालू आहे पण तुम्हाला पण माहित असावं, बरीच मुलं अशी आहेत की एकदम लास्ट मोमेंटला येतात, सर रिसर्च पेपर नाही आणि त्याशिवाय तर एमई होत नाही. मग सर काय करता येईल, मग पेड जर्नल्स मध्ये जातो सर. अरे नको, काही गरज नाही पेड जर्नल. बट स्टुडंट राईट नाव लास्ट मुवमेंटला काय करतात, तयार होतात म्हणजे. आणि त्या पेड जर्नल्स फी बर का तुमच्या माहितीसाठी 40,000, 50,000, म्हणजे काही. त्याच्यापेक्षा 1 वर्ष आपण अभ्यास करून दिला असतं तर ते फ्री ऑफ कॉस्ट होईल ना. तो हे लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला सांगतोय या गोष्टी. अननेसेसरली वेस्ट ऑफ मनी काहीच करायची गरज नाही. सो यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑल्सो. यू विल गेट आयडिया अँड वेन एव्हर विथ नीड रिगार्डिंग दिस यू कॅन कॉन्टॅक्ट. या पद्धतीने आपण करणार आहोत. ठीक आहे. सो द रिसर्च जर्नल, बरीच लोक, बरीच स्टाफ किंवा फॅकल्टी या गोष्टी सांगणार नाहीत. 11th आवरला तुम्ही अडचणीत याल, बट ऍज अ कोऑर्डिनेटर it's my duty and responsibility that I will tell the things about the research paper. आणि ऑफकोर्स आपण 1 वर्षात तो करू शकतो. सेकंड इयर पासून जर स्टार्टिंग पासून तुम्ही त्याच्यात मध्ये राहिला तर ते होऊन जाईल, काही त्याच्यात हे नाही. नाव एनसायक्लोपीडिया, इट इज जस्ट लाईक अ रेफरन्स. So it is a Google engine. You can search the things, whatever we the done till date, you can get the direct idea. So that also you can refer for the finding out the sources. I hope you understood all the sources. I have not given any descriptive writing, write a note or this descriptive things from my side. So in examination, you will have to write the in descriptive manner, point wise. Correct. So just write down sources of the research problem 1, 2, 3, 4 आणि example त्याच्या खाली घ्या.
आणि त्याला पर्टिक्युलरली एक स्पेस सोडा. ठीक आहे. नोटबुक ही तुमची क्रॉस चेक केली जाईल बरं का, लक्षात घ्या. ऍट द टाइम ऑफ सबमिशन आय एम गोइंग टू चेक द नोटबुक ऑल्सो, किंवा सगळेच फॅकल्टी करतील. Clear? So just write down this, and after completion of this, you can tell me. Keep some space for examples. एक्झाम्पल्स मी का सांगतोय बघा, कारण एव्हरी टाइम जेव्हा आपण एक्झाम्पल पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार करू, तेव्हा तो कन्सेप्ट अजून चांगला क्लिअर होईल. आणि एक्झाम्पल हे सडन रॅन्डमली तुमच्या माइंड मध्ये येतात. सो अकॉर्डिंग टू दॅट यू विल हॅव टू राईट. त्याच्यातनं आन्सर पण डिफरंट दिसतं, इनोव्हेटिव्ह दिसतं, अँड डेफिनेटली इट विल गिव्स यू द मार्क्स. Over? Yes. Yes, sir. Okay. Now next point is how to formulate research paper or research problem. How to formulate. Formulate means define. So on this also we have seen how to define a research problem. So again, in another word, I'll explain. So first of all, we'll have to study the literature. So you can see, read the literature. So literature minimum last 5 to 10 years we म्हणेल. So that will be help for finding out the graph of the development. ठीक आहे. ग्राफ ऑफ द डेव्हलपमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता बरेचसे असे प्रोजेक्ट असतात माझ्याकडे मुलांचे येतात. जॅगरी एक प्रोजेक्ट होता जॅगरीचा. जॅगरीच्या केसमध्ये एवढे रिसर्च पेपर काढले, त्याच्यातले एक पण रिसर्च पेपर मॅचच होत नाहीये. म्हणजे काय मॅच होत नाही इन द सेन्स वेग आहे, थेरॉटिकल आहे. बरेच जॅगरी कशी तयार करायची किंवा जॅगरीचं प्रोसिजर काय असली पाहिजे. अरे जॅगरीच्या थ्रू आउटकम जे येणार आहे ते इनोव्हेटिव्ह किंवा ते बेनिफिशियल कसं आहे हे कुठंच नाहीये. तर माझ्याकडे एक बीचा स्टुडंट होता. ही हॅज डन द जॅगरी प्रोजेक्ट. सो ही हॅज सर्च अ लॉट, आय ऑल्सो सर्च अ लॉट. सो वी हॅवंट फाउंड एनी रिसर्च पेपर, पर्टिक्युलर रिसर्च पेपर राहतात. त्याचा अर्थ काय, त्या एरियात कामच झालं नाही. लक्षात घ्या, त्या एरियात कामच झालं नाही. सो इट्स व्हेरी नाईस चान्स फ्रॉम युअर साइड टू डू द थिंग्स न्यूली अँड यू कॅन सेल देम फॉर द पर्टिक्युलर कंपनी फॉर द डेव्हलपमेंट. असंही इनोव्हेशन होऊ शकतं. लक्षात घ्या. आता त्या मुलानं ते केलं नाही, पण मी सांगतोय ह्याच्यात तुम्ही इन्व्हेन्शन करून तुम्ही एखाद्या कंपनीला ते कन्सल्ट करू शकता, त्याचे शेअर्स घेऊ शकता किंवा पर्सेंटेज मध्ये मार्जिन घेऊ शकता. So this kind of the also research topics are also you will get from the literature. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट, discuss with the expert and supervisor. Of course formulation of research problem will have to discuss. आता असं पॉसिबल नाही की जिथं तुम्ही काम करता एखाद्या रिसर्च गॅपवर, तर तिथलेच माणसं तुम्हाला पर्टिक्युलर सोल्युशन देऊ शकतील. नॉट पॉसिबल. मेनी टाइम्स विल हॅव टू रेफर द थिंग्स. नाव आय टोल्ड यू इन केस ऑफ द डॉक्टरल डिग्री 1 year फॉर द रिसर्च गॅप फाइंडिंग. तो 1 year मध्ये आम्हाला 6 दिवस किंवा 1 week असा दिला जातो की यू विल हॅव टू विजिट IIT, एनी IIT. मग ते बॉम्बे असेल, खालच्या अण्णा युनिव्हर्सिटी साईडचा असेल किंवा इकडं वारंगळ आणि ह्या साईडच्या असेल. So why purpose of this? That you will have to go that respective college, go to the library, because libraries all the hard copies are available. So go to the libraries. You will have to check what kind of the research problem they have conducted, they have taken,
If there any model, you will have to see, and through that experience you will have to learn what will have to do as a researcher. So for that, म्हणजे मला काय सांगायचंय, the formulation of the research problem असा पण तयार होतो. And at the many times what happened, the few of students are too much interested for the doing research for them. I send directly in COEP. तर COEP मध्ये जे काही माझे मित्र आहेत त्यांच्याकडे मी त्यांना पाठवतो. वाय? बिकॉज दे विल गिव्ह मोर थिंग्स. दे आर हॅव्हिंग लॅब्स, दे आर हॅव्हिंग फंडिंग फ्रॉम द गव्हर्नमेंट साइड, आणि फंडिंग त्यांच्या इकडचं म्हणजे करोड्स मध्ये असतं. सो दे विल गिव्ह द फंडिंग डिस्ट्रीब्युशन ऑल्सो फॉर आवर स्टुडंट्स. या पद्धतीने पण काम चालतं. आणि शेवटी अल्टिमेट एम काय असतं? कम्प्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट. करेक्ट. आणि तुम्हाला माहित असेल 2 वर्ष पूर्वी का 3 वर्षापूर्वी COEP done the develop the satellites. For them, for that development, they have taken the help of many colleges students, sincere students. So अशा पद्धतीने पण तुम्ही you can formulate the research problem. Correct. Then simply comparing two data set is not sufficient. म्हणजे काय? समजा एखादा रिसर्च पेपर I got and I just compare that research paper with my project. So that is not sufficient. We'll have to refer lot many papers. We'll have to write the summarized report of the literature review, and then we can say that how my research is innovative, how my research is unique as compared to the previous titles or previous research papers. Correct. So for that comparison, किंवा याला शॉर्ट मध्ये तुम्ही म्हणू शकता validation. How your project is validated? So we'll have to validate from literature review only. करेक्ट. कुणीतरी एक काय केलंय आणि त्याच्याशी मी व्हॅलिडेट किंवा कम्पेअर करत बसलो तर ते व्हॅलिडेशन होत नाही. सो दॅट विल बी द व्हॅलिडेशन पार्ट टू फॉर्म्युलेट द रिसर्च प्रॉब्लेम. नेक्स्ट, सिम्पली कम्प्युटिंग कोरिलेशन बिटवीन डेटा सेट इज नॉट सफिशियंट. ऑफकोर्स आय टोल्ड यू. समजा एखाद्याने अनालिसिस केलेलं आहे, अनालिसिस ऑफ बोनेट, कार बोनेट. तर त्या केसमध्ये, कार बोनेटच्या केसमध्ये द डिझाईन कशी घेतले, त्याचे रीडिंग्स काय आले, अनालिसिसचा क्रायटेरियाज काय होते, पॅरामीटर्स काय होते, हे जर मी आहे तसे पकडले आणि आहे तसे रिझल्ट त्यांचे टॅब्युलर फॉर्म मध्ये उचलले आणि टाकले आणि मी म्हणलं हा रिसर्च आहे, नॉट. अगेन आता हा डिफाईन कसा होतो, म्हणजे तुम्ही म्हणणार सर आम्ही तर कॉपी पेस्ट करू, तुम्हाला कुठनं कळणार? सो देर इज अ सॉफ्टवेअर कॉल्ड प्लॅगॅरिझम. करेक्ट. टर्निटिन इज द ब्रँडेड सॉफ्टवेअर थ्रू विच विल गेट द आयडिया. तुम्ही काहीही कॉपी पेस्ट करा, त्या टर्निटिन सॉफ्टवेअर मध्ये टाकला तो रिसर्च पेपर, तर त्याच्यात लाईन सकट येतं की या रिसर्च पेपरचा ऑथर हा होता आणि या ऑथरच्या पेपर मधल्या 3 नंबरच्या लाईन मधलं हे सेंटेन्स आहे तसं कॉपी पेस्ट केलेलं आहे, हा टेबल आहे तसं कॉपी पेस्ट केलेलं आहे. सो दॅट विल बी द प्लॅगॅरिझम वी कॉल्ड एज. आणि ऑलवेज रिमेंबर, while publishing research paper, your plagiarism range is always, plagiarism should be less than 5%. म्हणजे 5% गोष्टी कॉपी चालतात, 95% थिंग्स आर युनिक. देन अँड देन यू आर एबल टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर. कळते? म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी ट्रॅप होतात. देअरफॉर रिसर्च शुड बी युनिक. करेक्ट. आणि हा टॉपिक किंवा सॉरी हा सब्जेक्ट तुमच्या सिलेबसला असण्याचं कारणच हे आहे की मुलांनी प्लॅगॅरिझमची भीती असावी आणि त्याच्या थ्रू रिसर्च पॉइंट ऑफ व्ह्यू नवीन काय तर त्यांचं प्लॅनिंग, इनोव्हेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू असावं, ना की कुठल्या तरी दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीचा प्रोजेक्ट उचलतो, एमईचा प्रोजेक्ट दाखवतो. नो, युनिव्हर्सिटी वाईज ऑल्सो लिंकिंग इज देअर. जेव्हा तुम्ही समजा युनिव्हर्सिटी वाईज एखादा शिवाजी युनिव्हर्सिटीचा कोल्हापूरचा तुम्ही प्रोजेक्ट उचलला आणि इथे येऊन दाखवला आणि तो इथं तुम्ही सबमिट करताय, तर जेव्हा सबमिट करतोय तेव्हा आपण एक सॉफ्ट कॉपी युनिव्हर्सिटीला सबमिट करत असतो. तर जेव्हा सॉफ्ट कॉपी सबमिट होते तेव्हा ऑल ओव्हर महाराष्ट्र किंवा ऑल ओव्हर इंडिया ते सर्व्हर एक सेम असतं युनिव्हर्सिटी वाईज. तर ते चेक करतं कुठल्या युनिव्हर्सिटीत काय झालंय आणि कुठलं आहे, आणि मग तुम्हाला रिप्लाय येतो की दिस इज कॉपीड रिसर्च, तुम्ही हे घेऊ शकत नाही. मग परत 1-2-4 वर्ष वाया जाणार या टाइप मध्ये. इन्स्टेड ऑफ दॅट युनिक आणि इनोव्हेटिव्ह आणि गाईडच्या रेफरन्स थ्रूच तुम्ही प्रोजेक्ट करत जावे. ठीक आहे. अँड लास्ट, प्रॉब्लेम रिझल्टिंग इन येस ऑर नो आन्सर नॉट गुड रिसर्च. म्हणजे तुम्ही बघा एखाद्या कंपनीचा एअरटेल किंवा जे मार्केटिंग करतात ना, ते येस नो मध्ये आन्सर घेतात. तुम्हाला सर्व्हिस आवडली का? येस. सर्व्हिस मध्ये काय लूप होल्स होते का? नो.
या टाइप मध्ये यस नो चा रिसर्च कधी जास्त कामाला येत नाही, तो थिअरॉटिकल रिसर्च असतो बरं का. दॅट इज द इट जस्ट गिव्ह द ओव्हरऑल आयडिया, नॉट डीप थिंग. दॅट्स वाय आपल्या इंजिनिअरिंग केसमध्ये यस नोचं काय प्रोव्हिजन नसतं. So we'll have to define on the basis of literature only. So these are the points to formulate the research problem. Is that understood? समजलं का रे बाळांनो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just write down this point. Title is formulation of research problem. You will have to write 1, 2, 3, and every point you below that you will have to write example, keep some space, and you can fill that example as a homework. And at the time of submission or submission of assignment, you can show me that notebook. Clear? As I told you, the 50 mark is for INSEM. So I am interested to give all the student more than 40. 40 out of 50, 40 and above सगळ्यांना मिळावे. आणि त्यात एखादा भरपूर प्रॉम्प्ट असेल असं एक्झाम्पल आणि हे सगळं करत व्यवस्थित आला असेल तर मी 45 मार्क पण द्यायला कमी करणार नाही. सो रिमेंबर दिस ऑलवेज. Just write down the things. How Yes, to sir. formulate? Yes. बोला. पॉइंट वाईज व्यवस्थित लिहून घ्या बरं का. आणि तुम्ही बघत असाल स्लाइड्स आर डिफरंट. सो डिफरंटचं रिझन पण आहे. whichever be the necessary, whichever be the important, that I have only included in my slide. करेक्ट. ज्याच्या थ्रू तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही कुठल्याच पेपर मध्ये रिसर्चच्या. त्यामुळे मी व्हेरिएशन करून आणि याच्यासाठी प्रॉपर स्टडी करून तुम्हाला हे मटेरियल मी देतोय. त्यामुळे डोंट गो अनदर थिंग्स दॅट सर व्हॉट टू डू, व्हॉट शुड राईट. हा, बट सॉफ्ट कॉपी ऑफ कोठारी ऑल्सो आय हॅव सेंड यू. You can pick some points, few points of them, that book also. झालं लिहून? व्यवस्थित लिहा. झालं का रे? Yes. Yes, sir. Now this was the point, how to formulate this is problem. Now feasibility study, this is the point, but it is correlate, you can correlate with the characteristics or importance. So feasibility study in the research project is very important. I'll tell you the crux of this slide. That is, it should be will have to consider by the 4 ways.
either it is economically feasible. Means what? Suppose as a master's student, PG student, I am doing a research and it was cost is around 30 to 40,000. So we'll have to check whether it is feasible or not. As a researcher or to finding the research problem, your research outcome should complete in between 10 to 20,000. That's it. आता बरीचशीच मुलं अशी आहेत की बाबा त्यांचं रिसर्च पेपर रिसर्च जे टायटल असतं त्यानुसार जर काम करायला गेलं तर इट रिक्वायर्ड अराउंड 1 lakh rupees. That is not feasible, economically feasible. So तुम्ही research paper while selecting the research problem, you will have to think over this about economic point of view. So either that project should be within the range. समजा UG ची मुलं आहेत तर मॅक्सिमम 8 ते 10,000 पर्यंत प्रोजेक्ट वेल अँड गुड. त्या पद्धतीने तुम्ही तो रिसर्च प्रोजेक्ट बसवायलाच पाहिजे. इन केस ऑफ ME मास्टर्स मी तुम्हाला सांगेन मॅक्स टू मॅक्स 20 to 25,000. दॅट्स इट. पण तुम्ही लॅक्स ऑफ रुपीज त्याच्यात जर ओतत असाल त्याचा यूज नाही म्हणजे आपल्या डोक्याचा काही यूज येणार नाही असा अर्थ झाला. सो दॅट शुड बी इकॉनॉमिकल फिजिबल. पण इफ द प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड, लक्षात घ्या, इफ प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर, मेनी स्टुडंट्स फ्रॉम आवर साइड इज ऑल्सो वर्किंग इन DRDO. DRDOचा प्रोजेक्ट घेतात. ऑफकोर्स त्यांच्या लॅक्स मध्ये फंडिंग असतं आणि ते करतात. तर ते फिजिबल आहे कारण ते मुलाच्या पॉकेटमध्ये काय त्याला द्यायचं नाहीये. दॅट इज फॉर द कंपनी पॉइंट ऑफ व्ह्यू और गव्हर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तसं काय असेल then it is economically no problem. So that you have to decide as a researcher, because in UG case what was there, 4 members are there, we'll have to distribute the amount and so on. But instead of that, in PG case you will have to do individually, you will have to do the research individually. Correct? So feasibility in case of the economic point of view you will have to define. Second, technical feasibility. Example, in case of the technical feasibility, you can say some mechanism I have developed and I have tested. Sorry, I want to test and the labs are not available in Pune. So in that case, what I should do? I should search where that lab is associated. First thing, where there is, if there is a firm which doing the testing privately, their cost is more. So I will have to go for the IITs. Same material or same technical availability is there for testing, and it is a just free of cost by giving them mail through mail. जर असं काम होत असेल तर मी टेक्निकली फिजिबिलिटी बघणार की मेल थ्रू मी प्रोसेस करणार. करेक्ट? सो बरेचसेच अशा केस आहेत जसं मी तुम्हाला सांगितलं 10 सूत्राच्या कारमध्ये गिअर बॉक्सेस आणि इंजिन जे लागतं ते आपण मागवतो बाहेरच्या देशातून. तर ती त्या केसची टेक्निकल फिजिबिलिटी झाली. सो तुम्ही तुमचा मास्टर्सचा प्रोजेक्ट करताना टेक्निकल फिजिबिलिटी ही मेंटेन करणं अपेक्षित आहे की the availability of the material or testing facility or whatever be the aim you have decided, that should be available by nearby areas. Correct? त्याच्यासाठी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग किंवा बाहेरच्या देशातलं या गोष्टी करण्याची काहीच गरज नाही फॉर मास्टर्स लेवल. So that will be called as a technical feasibility. Operational feasibility. Operational feasibility means whether if I want whether it is wrong or right, the readings are right or wrong, within the range or not. In that case, I will have to again go through the IITs. IITच का सांगतो, IITच एवढं छान असतं की फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये ते सगळं तुम्हाला देतात. फक्त त्यांच्या प्रॉपर चॅनलला जायचं आपण. मेल करणे असतील, त्यांच्याशी प्रॉपर कॉन्टॅक्ट करणं असेल अँड सो दॅट. करेक्ट? दे विल नॉट taking the charge for that particular operational feasibility or for doing the process. करेक्ट? किंवा नियर बाय द एरिया. आता मेनी केसेस गव्हर्नमेंट कॉलेजेस जे आहेत त्याच्यात बऱ्यापैकी लॅब्स असतात. कराड गव्हर्नमेंट असेल, वालचंद सांगली असेल, COEP आहे. तर या तिघात कुठेतरी आपल्याला सापडतं. त्यामुळे तेवढं काही प्रॉब्लेम येणार नाही. दिस इज अबाउट द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. देन शेड्यूल फिजिबिलिटी. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. समजा मी रिसर्च पेपर रिसर्च तयार करायला किंवा रिसर्च गॅप फाइंड करायला चालू केलंय आणि मला लागतोय 3-4 वर्ष आणि म्हणजे माझी ME पुढे जाईल तर याचा काहीच उपयोग नाही. इट इज नॉट शेड्यूल प्रॉपरली प्लॅन शेड्यूल. ऍक्टिव्हिटी प्लॅन म्हणतात त्याला. So your activity plan, activity chart should be complete the research project
विदिन 1 year ओनली या पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल यार मला प्रोजेक्टच्या या गोष्टीला वेळ लागतो तर तुम्ही आतापासून चालू करा. लक्षात घ्या, कारण मी तुम्हाला जर स्ट्रक्चर सांगितलं आठवत असेल, आपल्याला सेमिनार 1, सेमिनार 2, सेमिनार 3 अँड प्रोजेक्ट स्टेज असे आहे. तर तुम्ही सेमिनार 1 चा टॉपिक तुम्ही घ्या इंट्रोडक्शन, सेमिनार 2 चा टॉपिक घ्या लिटरेचर रिव्ह्यू, सेमिनार 3 चा टॉपिक घ्या अनालिटिकल डिझाइन, सेमिनार 4 चा टॉपिक घ्या डेव्हलपमेंट आणि प्रोजेक्ट स्टेज मध्ये टेस्टिंग. या 4 मिक्स करायचे, फायनल तुमचं वायवा होईल. तर या पद्धतीने ही सुद्धा यू कॅन फॉलो द ट्रिक. Correct. So these are the basic feasibility in research point of view. Just write down this. And the point is they have given, it helps you to decide whether to go ahead with the proposed project or not. That can be defined by this for feasibility. व्यवस्थित लिहून घ्या. After completion of write-up, just tell me. Over. Yes, sir. लिहून घ्या व्यवस्थित लिहून घ्या.
थोड्या वेळाने येतो का? हो येस. झालं का लिहून बाळगाव? Yes, sir. Okay. Now, see, this is for the feasibility. Next will be the characteristics. आता ह्या शिकलेल्या आहेत बरं का आपण. तुम्हाला पुढची स्लाइड ओपन केली तर कळेल. So I think Prashant has explained rigorous, empirical, logical, cycling, analytical, critical, systematic. That we have written. So this is the characteristics or the good research criteria. So it is same. So no need to write or no need to explain from my side. I think if you want, just tell me. So I'll explain. Is it necessary? No, sir. Okay. Now we'll move toward the next beat of our syllabus, research design. So just write down heading research design. Research design. Research design. Okay, as I told you that in case of the research design, it is just the procedural in the point of exploratory, descriptive, casual. One by one, I'll explain. Exploratory means we'll have to explore new things, idea that we called as exploratory. Descriptive, we'll have to describe the idea, not explore, only describe. We'll have to give the detailed information. And causal means there will be the cause and some effects are there on the project that will be called as a causal design. So these are the basic three types. Before studying this, we'll have to understand what we called as a research or what is basically research design. So for that, finding the research design, of course, research design is nothing but it is it is a structure which will help to move forward for the research. So you can see on the screen, research design is the conceptual structure within which research is conducted. Correct? Some base should be required. On the basis of that, we'll have to take the inputs and we'll have to convert that input in new points or new innovations. In short, you can see, in short, it is the blueprint of collection. Collection म्हणजे काय? Literature review papers, comma, measurement and analysis of data. या सगळ्याला मी म्हणेन blueprint of literature review या point of view. So this is called as a research design. Now, the question should come in your mind, what is difference in between research and research design? कोण सांगेल का मला? What is the basic difference in between research and research design? Can anybody tell me? When we say research means on what thing or topic we are going to do research. And research design means how it will be done, in what manner, in what structure. Correct. Structure, we can say, or what are with the outcome or how that outcome can get through that research, that will be the research design. Therefore, there is the criteria, three criteria: explorative, descriptive, and causal. Correct. So this will be the research design. Now, in this case, you can see research design is also, we can say, it is a set of methods and procedures used in collecting and analyzing the measures of variables. What is variables? Variables means the different parameters which we are going to check. So that variable specified in the problem research. So it indicates the method, procedure, variables, and according to that, we'll have to design. It means that we'll have to clear the path. What should we do in this project? So that we called as a research design. So just write down this definition. Research design is the set of methods
and procedures used in collecting and analyzing measures of the variables. व्हेरिएबल हा फार महत्वाचा पार्ट आहे बरं का. तुम्हाला पुढे बीट आहे त्याच्यावर जवळजवळ 8 ते 10 स्लाइड मी बनवल्यात. व्हेरिएबल्स म्हणजे काय. व्हेरिएबल्स मीन्स द डिफरंट पॅरामीटर विच वी नीड टू स्पेसिफाय ॲज अ रिसर्च of variables specified in the problem of research. ठीक आहे. ही पण डेफिनेशन लिहून घ्या व्यवस्थित. सेकंड, research design is the conceptual structure within which research is conducted. Correct. नेक्स्ट डेफिनेशन त्याच्या खाली इन शॉर्ट इट इज अ ब्लूप्रिंट ते पण लिहा. Okay, it is a blueprint of collection, measurement and analysis of data. Correct. Next heading, types of research design. So one by one we'll have to write. First, write down 3 types. First is exploratory. Second, descriptive. आता हे डिस्क्रिप्टिव्ह आपण टाइप्स ऑफ रिसर्च मध्ये पण बघितले बरं का. थर्ड, कॉझल किंवा त्यालाच ब्रॅकेट मध्ये तुम्ही म्हणा एक्सपेरिमेंटल. Okay, can anybody explain me what is exploratory? Because I told you in previous slide what is exploratory. Just I have given the hidden idea. Can anybody tell me what is exploratory research? We need to explore the things. So what is exploratory? Whatever the research for example, if it is related to technology, then technology exploration has to be done like that. Correct. Example? For example, right now we are looking for pollution-free vehicles, so electric vehicles. So in battery research is going on. So lead batteries are there. So along with that, what could be the other options to have more life of it and to run the vehicle like that, like aluminum batteries or lead batteries, lithium like ion batteries. Correct. Okay. So see here, exploratory means we'll have to explore the things. Example, see, as he said that electrical car is there. Then exploratory research in that field is that how we can manage the charging stations. What should be the plan before launching this bikes or cars? So what should be the plan? What will be the arrangement we'll have to provide for the customer? That will be the explore. Next step, that is exploratory. Correct. So keep in mind here they have mentioned. So I'll just read. The main purpose of such study is that to formulate the problem for more precise investigation or of developing the working hypothesis. Hypothesis means assumptions from an operational point of view. The major stress in such studies is on a discovery of idea and insights. Means next step ची आपण प्रत्येक वेळी विचार करायचा. That's why I told you इलेक्ट्रिकल कार्स आणून चालणार नाही, त्याला चार्जिंग स्टेशन पण प्रोव्हाइड करायला पाहिजे किंवा त्याची जी अरेंजमेंट आहे ती.
As such, the research design appropriate for such studies must be flexible enough to provide the opportunity for the considering different aspect of the problem under study. आता याच्यात मी सांगतो, इलेक्ट्रिकल कारचा व्हेकल किंवा इलेक्ट्रिकल कार और व्हेकलचा विषय आला म्हणून नळ स्टॉप एरिया आहे पुण्यात, तर तिथे एक इलेक्ट्रिकल कारचं शोरूम होतं, कार आणि बाईक, सॉरी बाईकच होतं 2 वर्षापूर्वी. So recent technology at that time, and that according to technology he has opened the showroom. पण त्या प्रॉब्लेम काय होता, इलेक्ट्रिकल कार होती, त्याला चार्जिंग स्टेशन ते घरी दिलेलं त्यांनी, सगळ्या गोष्टी होत्या. पण तुम्ही बघाल या 2 वर्षात मागच्या काही इलेक्ट्रिकल कार किंवा इलेक्ट्रिकल बाईक अशी काही विशेष चालली नाही. वाय? द इनपुट्स आर नॉट दॅट मच. म्हणजे ती बाईक लोड घेत नाहीये किंवा त्याचे स्टेशन्स नाहीयेत. तुम्हाला पर्पजफुली ते स्टेशन बसवून करायला पाहिजे घरी किंवा पार्किंग मध्ये. सो ड्यू टू दॅट आता ते दुकान तिथं बंद झालं, जे शोरूम होतं त्यांचं नळ स्टॉप ते बंद झालं. आणि मला असं ऐकायला मिळालं की ओनर ऑफ दॅट म्हणजे त्यानं सुसाईड केलं. द पर्पज वॉज दॅट ही हॅज नॉट प्लॅन्ड वाईल इन्व्हेस्टिंग, असं त्याचा अर्थ झाला. अँड ही हॅज नॉट बेअर द पेन. तर त्याला एक्सप्लोर काय करायचं होतं, नेक्स्ट स्टेपला जायचं होतं, पण त्याचा प्लॅन रेडी नव्हता. सो बिकॉज ऑफ दॅट ही कुड नॉट रीच टू द पर्सन्स और पीपल, करेक्ट, जे की नीड आहे आजची. तर त्यामुळं या गोष्टी घडल्या. सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हा नेक्स्ट स्टेप लेवलचा असतो. अँड फॉर दॅट यू विल हॅव टू मेंटेन द प्लॅन. सो यू कॅन गो other than Pune area, as like you can go Latur, Usmanabad, you can go here in Vidarbh, you will not see CNG stations. त्यामुळे सीएनजी कार तिथल्या मार्केटमध्ये नसतात, तिथल्या शोरूम मध्ये नसतात, अवेलेबिलिटी नाहीये. कारण सीएनजी स्टेशन सँक्शन करायला 4 वर्ष लागणार, ते कोण ओपन करणार, कोण लॉस मध्ये जाणार, या गोष्टी असतात. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करताना नेक्स्ट स्टेप लेवलचा विचार होतो. सो ऑलवेज रिमेंबर, इथं त्यांनी स्लाइड मध्ये एक एक्झाम्पल दिले की बाबा एखादा समजा ज्यूस वाला आहे, तो इन दॅट केस त्याचे एक युनिट आहे आणि त्याला दुसरं युनिट सॉरी त्याला त्या ज्यूस सेंटरवाल्याला नवीन अजून फ्लेवर ऍड करून तिथं नवीन डेव्हलपमेंट करायचे. पण त्या फ्लेवरला ज्या काही गोष्टी लागतात त्या त्याच्याकडे अवेलेबल नाहीये. त्याचे सोर्सेस त्यानं फाइंड आउट न करता फ्लेवर देतो हे कमिटमेंट केलं, तर त्या केसमध्ये तो टेम्पररी सस्टेनेबल थिंग्स होऊ शकतात. तो नेक्स्ट लेवलला जाऊ नाही शकत. किंवा कधी जाऊ शकेल, जेव्हा त्याच्याकडे प्रॉपर प्लॅनिंग, इनपुट्स, मटेरियल्स कुठून मिळतात, नियर बाय द एरियाज कुठले आहेत आणि फुलफिल कसं करू शकतो मी. या केसमध्ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्यांनी एक ज्यूस वाल्याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तो एक्सप्लोरेटरी दॅट इज द नेक्स्ट स्टेप लेवल रिसर्च. या रिलेटेड तुम्ही याच्यातले जे काही मी पॉईंट सांगितले ते 2-3 पॉईंट लिहा, सगळं लिहायची गरज नाही, आणि एक एक्झाम्पल साठी जागा ठेवा. और यू कॅन राईट एनी एक्झाम्पल, ते व्हेकलचं असेल, इलेक्ट्रिक बाईकचं असेल, किंवा हे ज्यूस वाल्याचं असेल, किंवा वेगळं काय असेल तुमचं पॉईंट ऑफ व्ह्यू, तर ते फक्त एक 2-3 मिनिटात लिहून घ्या. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन अंडरस्टँडिंग साठी सांगेन कीवर्ड नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल रिसर्च. जस्ट राईट डाऊन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Just write down and then tell me, so that I'll ask about the example.
Over? No, sir. Okay, right. Yes, sir. Take your own time. Over, sir. Okay. So next is descriptive research. Can anybody tell me example? Now you understood exploratory. Now descriptive. What is descriptive research? I'll tell you. See, listen carefully. Very simple. Now same juice wala. Previous point example I'll take. So he has done number of flavors, that is explore. Correct. But same juice wala will open the shop in various areas. जोशी वडेवाले आहेत. ठीक आहे. वेगवेगळे शॉप आहेत. दॅट वी कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. एकदम सोप्या भाषेत. का? कारण ते लोकांना अपील झाले, कस्टमर गेट अट्रॅक्टेड, दॅट्स वाय दे कॅन ओपन देअर ब्रांचेस. करेक्ट. सो दॅट इज द डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. दॅट्स इट. हे बाकी सगळं लिहिलेलं तेच सांगते. हे कळालं का तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च? Is that understood? Sir, it means peoples are having interest in that product, considering demographic area, means Correct. in whichever area people are liking it. Okay. Correct. So according to the structure of the people, area, and interest of the people, on the basis of that we'll have to define that research. So that's why I continue with that same example. आणि एकदम शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं. बुक्स मध्ये 3 ते 4 पेजेस दिले त्याच्यावर. तो त्याचा क्रक्स हाच आहे. आणि एक्झाम्पल पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगण्याचा हेतू काय, लवकर क्लिअर होतं. सो यू कॅन जस्ट राईट डाऊन द लाईन्स. आय टेल यू. द डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च are concerned with describing the characteristics of particular individual or of a group. Same example we have taken. So also you can write another. It is second point मध्ये it is primarily focus on describing the nature of demographic segment, comma, without focusing on why a certain phenomena is occur. Correct. आता हे जो क्वेश्चन आहे why, correct, that comes in customer's mind and therefore they have to reach. ठीक आहे. एखादं ब्रँड शोरूम आहे तर ब्रँड मध्येच आपण जातो. रिझन इज that showroom appeal our requirement. Correct. ते आपल्याला सूट होतं किंवा आपल्याला आवडतं. So due to that we'll have to use. So that is called as a descriptive research. Example write down. आता यांनी एखाद्या मॉलचं दिलंय. So instead of you can write any example and just tell me.
Write down any example or tell me any example from your point of view in case of the descriptive research. Shubham, can you tell me? Yes, sir. Yes, sir. Tell me example related to descriptive research. So the periodic table categorizes categories of elements. Correct. That will be the descriptive. No, technical point of view. That is also correct. Anyone? Sagar? Mahesh? Hmm. सर डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च मध्ये पॉप्युलेशन और फेनॉमेनॉन स्टडी करणं एक्झाम्पल असू शकते का एक्झाम्पल नाही नाही, हे एक्झाम्पल नाही, थिअरी झाली. दॅट इज नॉट एक्झाम्पल. इट इज जस्ट थिअरी. प्रशांत? Yes, sir. For example, suppose in for actually out of country only. Suppose in US, so many peoples are health oriented. So in that case, instead of using uh, pollution creating vehicles, so they are using the bicycles. So in bicycles also, most of the research is going on in that country because people are interested in that. People are having much more interest in health point. So that kind of research is people oriented as per demographic area interest. Okay, that is particular demographic point of view. You told the example, correct? No problem. So I hope you understood this about the descriptive manner. And lastly, causal. Causal research, that is experimental. We'll have to do something, then define. Correct? Example. Suppose we'll have to develop some vaccine. Correct? So we'll have to define the age for that particular vaccine. So above 18 or 18 plus, we'll have to use that vaccine. So that will be the how it can be defined. First of all, they have done the study experimentally, and then they have decided this category, this age-wise category. Correct? So causal means it will have to come by the only cause and effect as compared to the or cause and effect in case of the experimentation point of view. किंवा कुठलेही वॅक्सिन जेव्हा तयार करतात तेव्हा पहिला ॲनिमलला दिलं जातं. सो वाय? बिकॉज दे हॅव टेस्टेड फर्स्ट and then it can come after auditing and all that, passing criterias, and then comes to the market. Correct? मध्ये तुम्ही बघितलं बऱ्याचशाच टॅबलेट्स या हॅझार्डस अँड डेंजरस आहे असं आलेलं आहे. WHO चा रिपोर्ट होता. सो वाय दॅट? बिकॉज ऑलरेडी त्या टेस्ट करून त्यांनी ते दिलं, पण त्याचे व्हॉट वी कॅन से त्याचे रॉंग इफेक्ट इम्पॅक्ट हे आफ्टर लॉंग टाइम दिसायला लागले. So that's why they have banned this tablets. So how it came? It came by the experimentation. So it doesn't mean that any object or any project come in the any product is come in the market that is not still long forever for their characteristics. It will have to check for the particular time, then it will have to decide. Correct? मध्ये तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. स्ट्रीट लाईट आलते बघा मध्ये, बॅटरी असायची आणि त्याला स्ट्रीट लाईट्स असायच्या, एलईडी असायचं, सोलर ऑपरेटेड. प्रत्येक खेडेगावात शहरात ते असायचं लोकेशनला. आणि आता तुम्ही बघाल तर त्याची अवस्था असं काहीतरी ते बॅटरी चोरीला गेले, त्याचा मेंटेनन्स कॉस्ट जास्त आहे, ती बंदच आहे. तर या गोष्टी कशावरनं कळाल्या? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह करून त्या लावल्या गेल्या आणि त्या किती काळ टिकतात
that depends on the person, human being, human त्या एरियातल्या माणसांची म्हणजे लेवल ऑफ लिव्हिंग स्टँडर्ड, अकॉर्डिंग टू दॅट इट विल डिपेंड. तर त्यामुळे तो प्रोजेक्ट बंद पडला बघा मग. करेक्ट. राईट नाव प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन एलईडी, सॉरी एलईडी बल्ब 100 रुपयाला 4 आणि 2 या ज्या गोष्टी आहेत, दॅट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूव्हन. अँड द बेनिफिट इज दॅट, cause is that we'll have to avoid the unnecessary use, reduce the unnecessary cost, and the benefit, of course, we'll have to reduce the cost, light cost, electricity bill. So that is the helpful, and it will again doesn't hamper to the eyes. So that will be the experimental research that we called as a causal effect. असे 3-4 एक्झाम्पल मी दिलेले आहेत तुम्हाला. यांनी एक दिले बघा, अ रिसर्चर वॉन्टेड टू एक्झामिन द इफेक्ट्स ऑफ 3 डिफरंट काइंड्स ऑफ कफ मेडिसिन ऑन द चिल्ड्रन एज. ठीक आहे. कफ सिरप प्रॉपर असतात, लक्षात घ्या. लहान मुलांचे जे काही कफ सिरप आहेत, तर जे काही मेडिसिन्स असतात ते टेस्टेडच असतात आणि ते एकच असतात बरं का. एकच असतात म्हणजे कफ सिरप असेल तर एकच कफ सिरप ऍप्लिकेबल टू ऑल. मग ती रेंज दिलेली असते, या एज मध्ये लागेल. It can be defined by the experimentally first, and then it can come in market, and every 2 years 3 years they change होत राहतात. Correct. So this is about the causal research study. I hope you understood this. समजलं का रे? हो सर. ठीक आहे. तर याच्यातले पॉइंट लिहू शकता किंवा ऍज अ होमवर्क म्हणून तुम्ही लिहू शकता. क्लिअर? So you can take a screenshot or you can write. Just I'll wait. You can write, the experimental research design is used to establish relation between cause and effect of the situation. Of course, this is the first point. Second point, variables काही लिहू नका, तो पुढच्या याला येणार आहे. Third point, it is important for the experimental research to establish cause and effect phenomena, which means it should be definite that effect observed from an experiment are due to the cause. हे बरोबर आहे. आणि एक्झाम्पल 3-4 एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितले, त्याच्यातलं कुठलंही घेऊ शकता. झालं की सांगा मला.
Over. Yes, sir. Okay. ठीक है. So do revise the session. Whatever you have written, that is the only notes, key notes you will have to refer for the exam, and try to complete assignment tomorrow. While coming over here, you can take the answer assignment pages and then complete here itself and submit it me. Take my sign. तर या पद्धतीने उद्याचं शेड्यूल ठेवा तुम्ही. ठीक आहे. We'll meet tomorrow. Thank you. Prashant, any question? No, sir. Okay. चलो. Okay. Bye. फक्त उद्या माझं येणं होणार नाही तर मे बी मंडे ट्युजडेला आलो ठीक आहे. तर ते तेव्हा मला तू मी पर्सनली करेल. कळवलंयस. येस येस येस. नो प्रॉब्लेम. ठीक. ओके. चलो. बाय. ओके. थँक्यू सर.